হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু vidonko.com। আমি তোমাদের গণিত শিক্ষক শুভময়। আজকে একটি নতুন প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। চলো দেখে নেওয়া যাক প্রশ্নটি। প্রশ্ন আমাদের বলা হয়েছে, এই ইন্টিগ্রেশনের টার্মটির ভ্যালু কি হবে? পাই স্কোয়ার। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি? ধরি i ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi x sin to the power 2nx dx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx 2nx। তাহলে এবার আমরা এটিকে কি লিখতে পারি? ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi 2 pi minus x into sin x sin এখানে আমরা কি লিখতে পারি? sin 2 pi minus x whole to the power 2n by sin 2 pi minus x whole to the power 2n। এখানেও আমরা কি পেলাম? sin 2 pi minus x whole to the power 2n plus cos 2 pi minus x whole to the power 2n। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি? যেহেতু ইন্টিগ্রেশন 0 to a fz dz equal to integration 0 to a f a minus z dz। তাহলে আমরা এখান দিয়ে কি বলতে পারি? ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi 2 pi minus x into sin to the power, আচ্ছা এখানে আমাদের কি হবে? dx sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। এখানে আমরা কি বলতে পারি? যেহেতু মাইনাস নয় sin 2 pi minus x whole to the power 2n equal to minus sin x whole to the power 2n equal to sin to the power 2nx। আর আমরা কি বলতে পারি? cos 2 pi minus x whole to the power n equal to cos x whole to the power 2n equal to cos to the power 2nx। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি? i plus i equal to integration 0 to 2 pi x sin to the power 2nx sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx plus integration 0 to 2 pi 2 pi minus x sin to the power 2nx
by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি? 2y equal to integration 0 to 2 pi x sin to the power 2nx by sin to the power 2n x plus cos to the power 2nx plus 2 pi minus x into sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপে কি লিখতে পারি? 2y equal to integration 0 to 2 pi x plus 2 pi minus x into sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। এখানে x x ক্যান্সেল আউট, 2 পাই যেহেতু কনস্ট্যান্ট 2 পাইকে আমরা নেক্সট স্টেপে বাইরে লিখতে পারি, তাই 2 পাই ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। তাহলে এবার যদি আমরা এখানে দেখি, এখানে আমরা কি লিখতে পারি? 2 to cancel out, so I equal to pi into 0 to 2 pi sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি? ধরি I1 equal to integration 0 to 2 pi sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। এবার আমরা এখানে কি লিখতে পারি? যেহেতু আগে আমরা লিখে নিই, আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন 0 to 2a fz dz equal to 2 into integration 0 to a fz dz হয় যদি f 2a minus z equal to fz হয়। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি? যেহেতু sin to the power 2n 2 pi minus x by sin to the power 2n 2 pi minus x plus cos to the power 2n 2 pi minus x equal to sin to the power
2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx, কারণ আমরা যদি দেখি এর আগেই আমরা এটি পেয়েছি sin to the power 2n sin to the, বা আমরা এখানে লিখে নিতে পারি যে sin to the power 2n 2 pi minus x equal to এটিকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি sin 2 pi minus x whole to the power 2n by sin 2 pi minus x whole to the power 2n plus cos 2 pi minus x whole to the power 2n। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx। কারণ আমরা যদি দেখি এখানেই আমরা আগে পেয়েছি sin 2 pi minus x whole to the power 2n equal to sin to the power 2nx। একই রকম ভাবে cos এর ক্ষেত্রেও আমরা কি পেয়েছি cos to the power 2nx। সুতরাং i1 equal to 2 into integration 0 to pi sin to the power 2nx dx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx। তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি একই নিয়ম অনুসারে এখানে আমরা কি লিখতে পারি 2 into 2 integration 0 to pi by 2 sin to the power 2nx by 2nx dx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx। এর পিছনে কারণ কি যেহেতু sin to the power 2n pi minus x equal to sin to the power 2nx আর cos to the power 2n pi minus x equal to cos to the power, এটিকে আমরা যদি এইভাবে লিখি equal to minus cos x whole to the power 2n equal to cos to the power 2nx। আর আমরা এখানে এখানে লিখে দিতে পারি যে f 2a minus z equal to fz হলে 0 to 2a fz dz equal to 2 into integration 0 to a fz dz। তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে এটি পাচ্ছি। পরবর্তী স্টেপে আমরা কি লিখতে পারি 4 integration 0 to pi by 2 sin to the power 2n x by sin to the power 2nx
প্লাস cos টু দি পাওয়ার 2nx dx। তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি, 4 ইন্টিগ্রেশন 0 to pi by 2 sin to the power 2n pi by 2 minus x dx by sin to the power 2n pi by 2 minus x plus cos to the power 2n pi by 2 minus x। তাহলে আমরা এখানে কি পাবো, তাহলে আমরা এখানে কি পাবো, 4 ইন্টিগ্রেশন 0 to pi by 2 cos to the power 2nx by sin by cos to the power 2nx plus sin to the power 2nx dx। এখানে আমরা কি বলতে পারি, 0 to a fz dz equal to 0 to a f a minus z dz। এই নিয়ম অনুসারে আমরা এটিকে লিখতে পারি। তাহলে এবার আমরা এখানে কি বলতে পারি, i1 plus i1 plus i1 equal to 4 integration 0 to pi by 2 sin to the power 2n x by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx plus 4 integration 0 to pi by 2 cos to the power 2nx dx by cos to the power 2nx plus sin to the power 2nx। তাহলে এখান দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি, 2i1 equal to 4 যদি আমরা কমন নিয়ে নিই, এখানে আমরা একবারে কি লিখতে পারি, 0 to pi by 2 sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx plus cos to the power 2nx by এটিকে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করে কি লিখতে পারি, sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। তাহলে নেক্সট স্টেপে আমরা কি পাবো, 2i1 equal to 4 integration 0 to pi by 2 sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। এই দুটি ক্যান্সেল আউট। তাহলে i1 equal to 4 by 2 x pi by 2 2 0, যেহেতু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে 1 এর ইন্টিগ্রেশন কি হয় x। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি, i1 equal to 2 into pi by 2 minus 0। তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি, i1 equal to 2 into pi by 2। তাহলে i1 equal to i। তাহলে এখান দিয়ে আমরা কি বলতে পারি, সুতরাং i equal to i into i1 equal to i into pi equal to pi square। তাহলে এটি আমাদের এখানে প্রমাণ করতে দেওয়া হয়েছে। সো এটি হলো আমাদের অ্যান্সার। থ্যাংক ইউ।